Every century brings along new problems and novel solutions. And the 21st century brought to the forefront environmental and social concerns that went in hand with economic growth, but also made innovative solutions possible thanks to the advanced technologies and communication tools it offered. In the New World Order, where boundaries between the countries and the industries disappeared, approaches that emphasize communication and cooperation are indispensable. Every problem brought about by the century itself is actually a new test we need to stand. But nobody has to pass this test by himself alone. A new concept that develops a culture of cooperation, offers added value for all its participants, and emphasizes environmental and social benefits at the same time. It unites companies and organizations with vision in a dynamic network that offers multi-dimensional opportunities. The name of this innovative approach is industrial symbiosis. The term industrial symbiosis is actually a relatively new term for most of us. However, we know the content of this concept. Industrial symbiosis means value creation and creation of both economic and environmental benefits by two or more organizations or businesses that act in cooperation in terms of making business decisions and utilizing common resources. With industrial symbiosis, the waste of one establishment becomes the raw material of the other, and sharing is not limited to waste materials only. All kinds of resources, be it energy, labor, logistics, and expertise, are efficiently shared and utilized via this system. The first industrial symbiosis practices emerged in Denmark in the 1970s, and the concept is currently very common in European and North American countries, in addition to many other countries of the world, including South Korea, China, Mexico, Brazil, and Australia. The National Industrial Symbiosis Programme that was initiated in 2005 and is still carried out in the United Kingdom is one of the most successful examples of industrial symbiosis in the world. With the programme, businesses have managed to increase their cost savings by £250 million, while they achieved a landfill diversion of 9 million tonnes and their carbon dioxide decreased by 8 million tonnes. The programme also created new jobs and employment. Around 8 times of the investment made by the state in this programme returned to the Treasury in the form of direct tax revenue. A similar achievement is possible for Turkey as well. Industrial symbiosis was brought to the national agenda of Turkey for the first time with the Industrial Symbiosis Project in Iskenderun Bay, initiated in 2009. Started as a corporate social responsibility project by the Baku-Ceyhan-Tbilisi Crude Oil Pipeline Company, the initiative, after various feasibility and assessment studies, continued with implementation-related activities. The implementation phase of the project, which was started in 2011, was carried out by Technology Development Foundation of Turkey in cooperation with Middle East Technical University, as well as International Synergies, the organisation that implemented the project in the United Kingdom. Thanks to this pioneering project that brought together the private sector, public agencies, universities and the NGOs, the network for industrial symbiosis is expanding more and more every day. Projemizin öncelikli amacı endüstriyel simbiyoz yaklaşımını İskenderun Körfezi'nde hayata geçirmekti ve buna paralel olarak bu yeni gelişen kavramın ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlamak ve ulusal düzeye taşınacak çalışmalar için ilk adımları atmaktı. And one of them is the industrial symbiosis, which is very exciting because it takes two companies that don't have a relationship and puts them together. For instance, one may have waste products and the other one can use those waste products. So this whole project is about bringing companies together. Endüstriyel simbiyoz projesinde tarafları bir araya getirdik. Bir endüstriyel simbiyoz ağı oluşturduk, veri tabanı oluşturduk. En önemlisi sanayi kuruluşlarını, çözüm ortaklarını, uzmanları bir araya getirerek bir işbirliği ortamı yarattık. Bölgede 500'ün üzerinde endüstriyel simbiyoz olanağını, olasılığını ortaya koyduk. One of the most important outcomes of the Industrial Symbiosis Project in Iskenderun Bay was that it triggered the implementation of numerous exemplary practices.
çeşitli sektörlerin atıklarının farklı sektörlerde kullanılmasına yönelik olarak örnek çalışmalar yaptık. Bu örnek çalışmalarla da hem atık yönetimi problemine bir katkıda bulunduk, hem de endüstrinin sürdürülebilirlik, işçi sağlığı, iş yeri güvenliği, rekabet edebilirlik gibi çeşitli boyutlarıyla katkıda bulunmaya çalıştık. The goal of Industrial Symbiosis Project is to create a network that brings together the organisations, businesses, researchers and other institutions which would mutually benefit from such cooperation. The R&D brokerage event that was organised as part of the project featured around 40 R&D projects and triggered 60 bilateral discussions. Bir Ar-Ge pazarı gerçekleştirdik. Bu aslında yanılmıyor isem dünyada, sadece ülkemizde değil dünyada da bir ilk. Çok özgün bir çalışma. Bu çalışma çerçevesinde her türlü paydaşı, endüstriyel simbiyoz kavramının her türlü paydaşını sanayiciler, üniversite, sektörel kuruluşlar, devlet kuruluşları, kamu kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar olmak üzere bir araya getirdik. Ve burada sadece bir beyin fırtınası yapmadık, aynı zamanda yeni işbirliği olanakları çıkardık ve projemiz çerçevesinde de bu yeni Ar-Ge pazarı çerçevesinde ortaya çıkan işbirliği olanaklarından yeni fikirler çıktı ve feasibility aşamasında çalışmalar devam etmektedir. The hinterland of the Industrial Symbiosis Project covers Turkey's most fertile lands. Çukurova is a special region where agriculture and industry go hand in hand. This situation finds its reflection also in the exemplary projects that bring together the agricultural and industrial sectors in new cooperation. Çukurova is like Turkey's cotton warehouse and is also one of the oil transportation hubs. Another project whereby agricultural industry came across the concept of industrial symbiosis brought together these two major sectors in the region on a mutual benefit platform. Lint waste, which results from cottonseed production, has been used in the manufacture of a new bioproduct. The product has been tested in soil improvement in lands that have been subject to pollution by oil and other pollutants. The results from the field tests are found to be successful. Mayagro firmasının atıklarından bir ürün elde ettik. Bu ürün güçlü bir yağ absorbanı olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda biyoremidasyon ürünü olarak da petrolle kirlenmiş toprakların rehabilitasyonunda kullanılan bir ürün olarak ortaya çıktı. %100 doğal olması ve aynı zamanda bir atıktan elde ediliyor olması bu ürünün en önemli özelliklerinden biri olarak ortaya çıkıyor. İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin birlikte yapmış olduğu ürünle ilgili performans çalışmaları çok olumlu sonuçlar vermiştir. Çevsu'nun pamuk tohumu atığından ürettiği ürünün saha çalışmaları kapsamında petrolle kirlenmiş toprakların biyoremedyasyonunda denedik. Ve 8 ay aşkın süreyle sürdürdüğümüz çalışmaların sonunda toplam petrol hidrokarbonları olarak %80'e varan giderim verimleri elde ettik. Aynı zamanda laboratuvar çalışmalarımız kapsamında da susuz ortamda yine bu ürünün ham petrolü sızdırmadan tutabildiğini ve sonrasında da tehlikeli atık oluşturmadan kullanılabileceğini çalışmalarımızda gösterdik. Petrol kirliliği bizim gibi boru hattı işletmesi yapan bir şirket açısından çok önemli konulardan bir tanesi. Belki de bir boru hattı için en önemli unsurlardan, risklerden bir tanesi petrolün dökülmesi ve çevrenin kirlenmesine yol açması. Petrol kirlenmesi Türkiye için yeni bir konu değil. Türkiye'de petrolle kirlenmiş sahalar mevcut. Kendi sahamızda geliştirilen ürünün farklı ticari ürünlerle beraber deneysel çalışmalarının yapılmasına katkı verdik. Farklı ortamlarda, farklı şartlarda ürünün denenmesi sağlandı ve sonuç olarak bunun kullanılabilecek bir ürün olduğu görüldü. Dolayısıyla biz de kendi tesislerimizde bu üründen bulundurmayı düşünüyoruz. Realisation of a project that supports a new business idea and entrepreneurship is important for the environment as much as it is for its stakeholders. The comprehensive project that brought together 7 different institutions proves that 1,000 tons of waste per year can be converted into an import substitute. The results of all projects implemented and cross-industrial cooperation prove that such initiatives would offer significant benefits both for the stakeholders and the environment, as well as the economy at national level.
İskenderun Körfezi'nde endüstriyel simbiyoz projesiyle 8 farklı uygulamanın toplamda 350 bin ton atığın değerlendirilmesini sağlayacağını, buna paralel olarak 25 milyon kilowatt saatin üzerinde enerjinin tasarruf edilebileceğini ya da üretilebileceğini ortaya koyduk. Yeni ürünlerin, yeni girişimlerin ortaya çıkmasını sağladık ve bu konuyla ilgili yatırımların 2 yıl gibi bir sürede kendini geri ödeyebileceğini göstermiş olduk. Tüm ülkeye yaygınlaştırılabildiği koşulda bu kavram ve uygulamalar projemiz kapsamında ortaya çıkan çıktıların çok daha büyük ölçekte ülkemizdeki ilgili atık yönetimi ve endüstriye ilişkin rekabet, üretim, verimlilik gibi konularda önemli katkılar sağlayabileceğini de düşünüyorum. Endüstriyel simbiyoz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın paydaşları için bir çözüm platformu olma misyonuyla birebir örtüşen bir yaklaşım. Dolayısıyla bundan sonra da İskenderun Körfezi'nde, diğer bölgelerde bu çalışmaları devam ettirmeyi ve ulusal düzeydeki çalışmalara da katkı sağlamayı arzu ediyoruz. It is very promising for the future of the project that the concept of industrial symbiosis is now embraced by public agencies to a great extent as well. Endüstriyel simbiyoz bir sanayi politikası olduğu kadar bir çevre politikası. Aynı zamanda bizim için çok önemli bir bölgesel gelişme politikası. Oradaki birçok endüstriyel işletmenin birbirleriyle etkileşim içinde, çevreye zarar vermeden ve gelir elde ederek bölgeyi geliştirmesi için endüstriyel simbiyoz yeni, orijinal, çok faydalı olabilecek bir araç. 26 tane malum Türkiye'de kalkınma ajansı var. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı işletmesi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaya ajanslar katıldı. Bunun kısa vadede çok net bir sonucunu gördük. Şu an 2014-2023 dönemi için bölge planları hazırlanıyor. Neredeyse tümünde endüstriyel simbiyoz yer aldı. It's great because we're doing something in the Ceyhan area where we operate. Secondly, we're partnering with a company that has expertise beyond that. Thirdly, we're bringing companies together. And then fourth, this has an expansion element for all of Turkey. So we're very excited about the project, and we feel like we have very good partners, and we're excited about the results. Led by Technology Development Foundation of Turkey and supported by Baku Ceyhan Tbilisi Pipeline Co., the Industrial Symbiosis project became a solid example, proving that every challenge can be converted into an opportunity by using unique solutions and a cooperative approach. It has been proven that a total of 330,000 tons of waste can be utilised with 8 exemplary projects. This is equivalent to the total amount of household waste produced by a city with a population of 1.5 million. The project also demonstrated that a total of $6 million net profit can be generated by producing 280,000 tons of products. While 27 different institutions were directly involved in the projects, 5 universities gave direct support to this initiative. The culture of cooperation to be achieved in the industry will return to us in the form of new job areas, sustainability, competitive advantage, efficiency and profitability. With a national framework and widespread participation, Turkey's new industrial revolution will take place very soon.